Hello there guys, this is Tausif Ahmadan. I'm your TOEFL and IELTS trainer from Warangal. So IELTS speaking కోసం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ నేను ఇవాళ చెప్పబోతున్నాను, ఎస్పెషల్లీ రిలేటెడ్ టు పార్ట్ 3. పార్ట్ 3 గురించి చాలామంది స్టూడెంట్స్ నాకు ఏం చెప్తారంటే, సార్ నేనైతే మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ ఎగ్జామినర్ చెప్పిన క్వశ్చన్స్ నాకేం ఎక్కువ అర్థం కాలేదు. ఊకే ఎగ్జామినర్ నా క్రాస్ క్వశ్చన్ చేశాడు, ఆపినరు ఎగ్జామ్లలో మాట్లాడితే వై నాట్ అని అడిగారు. See people, your IELTS speaking part 3 is very different from part 1. నేను ఇది నా ముందు వీడియోస్లో కూడా చెప్తూ వచ్చాను, ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నాను. Part 3 of your IELTS predominantly focuses on facts, right? Many questions will be based on facts. You cannot lie there, okay? Part 1, part 2లో మీ అకామిడేషన్ గురించి అడిగితే నేను ఇక్కడ ఉంటాను, నేను గుడిసెలు ఉంటాను కూడా ఎగ్జామినర్ is gonna be fine with it. He's not gonna make fun of you. They don't have the right. But in part 3, the facts, right, should be answered properly. Imagine if the part 2 question, what is part 3 basically? Part 3 question is a detailed follow-up of part 2, right? మీరు ఎప్పుడైతే IELTS టెస్ట్ తీసుకొని ఉంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, పార్ట్ 3లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ లింక్ టు పార్ట్ 2. ఆల్ రైట్, ఇమాజిన్ ఇఫ్ ది పార్ట్ 2 క్వశ్చన్ వాస్ టాక్ అబౌట్, లెట్స్ సే అ టైమ్ వెన్ యూ రిసీవ్డ్ అ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ సమ్ వన్. పార్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ విల్ బి అబౌట్ గిఫ్ట్స్, రైట్? సరే, ఒక్కటో రెండో మొదటి క్వశ్చన్స్ పార్ట్ 3 కొంచెం కామన్గా ఉండొచ్చు, బట్ ది రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి డీటెయిల్డ్. ఆల్ రైట్, గిఫ్ట్స్ గురించి అడిగితే, రైట్, కంపారిటివ్ క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తాయి పార్ట్ 3లో, చాలామందికి వస్తాయి. హౌ హ్యావ్ ద గిఫ్ట్స్ దట్ పీపుల్ గివ్ ఈచ్ అదర్ చేంజ్డ్ ఓవర్ ది లాస్ట్ 10 to 15 years? ఇప్పుడు మీరు డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి దీనికి. ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ డ్రాస్టికల్లీ అంటే ఓకే, యూ హ్యావ్ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్, బట్ యూ షుడ్ ఎగ్జాంప్లిఫై దాట్. ఆల్ రైట్, సరైన రీజన్స్ ఇచ్చి మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తేనే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ అ గుడ్ స్కోర్, రైట్? ఇఫ్ యూ గివ్ అ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ అ గుడ్ స్కోర్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఓకే? కొన్నిసార్లు ఏమంటారు వాళ్ళు, ఇమాజిన్ ఇఫ్ పార్ట్ 2 క్వశ్చన్ వాజ్ అబౌట్, లెట్స్ సే టాక్ అబౌట్, లెట్స్ సే అ ప్లేస్ విచ్ యూ విజిటెడ్, టూరిస్ట్ ప్లేస్. పార్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ మొత్తం ట్రావెలింగ్, టూరిజం గురించే ఉంటాయి. దాంట్లో కంపారిటివ్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది? హౌ హ్యాస్ ద వే ఆర్ హౌ హ్యావ్ ది వేస్ దట్ పీపుల్ ట్రావెల్ చేంజ్డ్ ఓవర్ ది లాస్ట్ 10 to 15 years? కంపారిటివ్ క్వశ్చన్. దీంట్లో మీరు జస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ అంటే నడవదు, రైట్? యూ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్. దిస్ హ్యాస్ ట్రెమెండస్లీ చేంజ్డ్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్, రైట్? మారిపోయింది ఇన్ న్యూమరస్ వేస్. ఫస్ట్లీ అనేసి మీరు ఒక పాయింట్ పెట్టి ఎలాబరేట్ చేయాలి దానికి. ఎలా? పాతకాలంలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాజ్ లిమిటెడ్, రైట్? యూ హ్యాడ్ ఓన్లీ బస్సెస్, రైట్, అండ్ ట్రైన్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ ఫ్లైట్స్. బట్ nowadays people have their own cars, right? They also rely on, what do you say, taxis, okay? పాతకాలంలో కూడా ఉండే, బట్ nowadays the trend is, it has drastically changed, right? దాని గురించి మీరు చెప్పొచ్చు, right? You can also add certain linking words, and you can also say, let's say about people used to travel, right, by bullock carts, right? Bullock carts ఉండేటి కదా పాతకాలంలో. ఇప్పుడు you don't see that anymore, especially in urban areas. చెప్పొచ్చు. Bullet trains have become more prevalent, అంటే చాలా కామన్ అయిపోయాయి. లైక్ లగ్జరీ బస్సెస్. చెప్పండి, మీకు ఏం తెలుసుంటుందో అదే చెప్పండి, కానీ just ensure that your oral fluency is good, your pronunciation is good, coherent, logical ఉండాల content, all right? Shouldn't be having many pauses or dead air. చాలామంది ఎగ్జామినర్ని చూడంగానే భయపడిపోతారు. భయపడేదేం అవసరం లేదండి, బికాజ్ ఎగ్జామినర్స్ కూడా మనుషులే. దే డోంట్ వాంట్ టు హర్ట్ యూ, రైట్? ఇట్స్ నాట్ అ USA F1 వీసా ఇంటర్వ్యూ, ఓకే? ఐదర్ యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ అనడానికి, రైట్? లీనియన్స్ ఉంటుంది, సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. మీరు మంచిగా మాట్లాడితే ఎగ్జామినర్ తప్పకుండా మీకు మంచి స్కోర్ ఇస్తాడండి. మీరు కొన్ని తప్పులు పెట్టినా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ అ band 6. చాలా తప్పులు ఉంటే 5.5 వస్తాయి ఆర్ 5 వస్తుంది, ఓకే? సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? డోంట్ ప్యానిక్ వైల్ యూ స్పీక్. సో పార్ట్ 3లో ఇంకేం క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే, ఒకటి కంపారిటివ్ క్వశ్చన్, కొన్నిసార్లు మీ ఒపీనియన్ అడుగుతారు దేని గురించి అయినా. Sometimes you might be told to evaluate others' opinion.
sometimes causes, problems, solutions ఇవన్నీ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, what can be done to protect animals అని పార్ట్ 2 క్వశ్చన్ యానిమల్ గురించి ఉంటే ఇదే అడగచ్చు పార్ట్ 3లో. what can be done to protect animals? Now you cannot say only one point and leave. దానికి ఒక మంచి అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలో, మంచి అప్రోచ్, మల్టీఫాసెటెడ్, రైట్? Well, there are numerous things which can be done to protect animals. Firstly, I believe that taking care of them even in dense forests can be beneficial. This can be done by constructing fences in forested areas. ఒక పాయింట్ అయిపోయింది, తర్వాత మీరు చెప్పొచ్చు. Also ensuring that poachers should not enter the area of forests and imprisoning them for lifetime would work as an effective solution. ఇదొక పాయింట్ అయిపోయింది. మూడో పాయింట్ ఏదో ఒకటి చెప్పొచ్చు. Keeping animals in confinement like zoo parks which are endangered, right? ఏవైతే యానిమల్స్ కనబడట్లేదు, ఆల్మోస్ట్ ఆన్ వర్జ్ ఆఫ్ ఎక్స్టింక్షన్, షుడ్ బి కెప్ట్ రైట్ ఇన్ జూ పార్క్స్. అది కూడా చెప్పొచ్చు. మోర్ ఓవర్ ఇంకొకటి మీ ఇష్టమైన పాయింట్, ఇన్స్టాలింగ్ CCTV కెమెరాస్ ఇన్ ఫారెస్టెడ్ ఏరియాస్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ adequate water and food for them and they have proper environment, right? అది చెప్తే మీకు 4 పాయింట్స్ చెప్తే ఎందుకు ఎగ్జామినర్ గెలుకరు, రైట్? దే విల్ బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ ఆన్సర్. సో చాలామంది ఏం చేస్తారు, ఒకటే పాయింట్ చెప్పేస్తారు, ఎగ్జామినర్ విల్ నాట్ బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ ఆన్సర్. సో ది ఎగ్జామినర్ ఇస్ గోనా ఆస్క్, ఓకే టెల్ మీ మోర్, అండ్ ద స్టూడెంట్స్ జస్ట్ స్టార్ట్ టు పానిక్, రైట్? ఎవరైనా అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా, ఎస్పెషల్లీ వరంగల్ నుంచి, తెలంగాణ నుంచి ఎవరైతే నా వీడియో చూస్తుండ్రో వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను, ఈవెన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, రైట్? వీ హ్యావ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ హూ అటెండ్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ as well. సో నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంది, మీరు ఒక డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలండి. దీనికోసం మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి, రైట్? లిమిటెడ్ టాక్స్ ఇస్తే మీకు ఆ బెనిఫిట్ ఉండకపోవచ్చు, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ అ గుడ్ స్కోర్, ప్లీజ్ ఎన్షూర్ యువర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ గుడ్, యువర్ ఓరల్ ఫ్లూయెన్సీ ఇస్ గుడ్. ఇప్పుడు వొకాబులరీ గురించి చాలామంది మాట్లాడుతారండి, సార్ నేను ఈ వర్డ్ వాడతా, ఆ వర్డ్ వాడతా. ఇట్స్ నాట్ నీడెడ్ ఆనెస్ట్లీ. చాలామంది నా స్టూడెంట్స్కి 7.5, 8 బ్యాండ్స్ కూడా వస్తాయి స్పీకింగ్లో. అది ఎలా వస్తాయి? ప్రాపర్ కమాండ్ ఆన్ ఇంగ్లీష్, రైట్? వాళ్ళు ఒక్క హై ఎండ్ వర్డ్ కూడా వాడరు, బట్ దే స్టిల్ గెట్ 7.5, సమ్టైమ్స్ 8. ఎలా వస్తాయి? సరిగ్గా మాట్లాడడం వల్ల. వొకాబులరీ మీరు వాడితే వాడచ్చు, ఐఎమ్ నాట్ ప్రొహిబిటింగ్ యూ ఫ్రమ్ యూజింగ్ వొకాబులరీ, బట్ యువర్ ఓరల్ ఫ్లూయెన్సీ, యువర్ కోహియరెన్స్, యువర్ గ్రామాటికల్ యాక్యురసీ ఆల్సో మ్యాటర్ అ లాట్ ఇన్ యువర్ IELTS స్పీకింగ్ టెస్ట్. ఇవి సరిగా లేకుంటే మీరు ఇక్కడ అక్కడ హై అండ్ వర్డ్స్ వాడితే ఏం సరిపోదండి, రైట్? దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఆల్ రైట్. సో వీడియో కనుక నచ్చితే నా వీడియోకి లైక్ చేయండి, నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలంటే వీడియో బిగినింగ్లోనే నేను నా టెలిఫోన్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేశాను. మీరు డైరెక్ట్గా నా నంబర్ మీద వాట్సాప్ చేయొచ్చు. నేను క్లాసెస్ నుంచి ఫ్రీ అయినప్పుడు మీకు తప్పకుండా రెస్పాండ్ అవుతాను. ఆల్ రైట్. అండ్ ఒక స్టూడెంట్ PT గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ నేను ఒక PT స్పీకింగ్ గురించి చెప్తాను వచ్చే వీడియోలో. ఆల్ రైట్. తర్వాత నేను PT స్ట్రక్చర్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్ రైట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. గుడ్ బై. మీరు మంచిగా IELTSకి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావాలంటే నాకు డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ చేయండి నా మొబైల్ నెంబర్ మీద. గాడ్ బ్లెస్ యూ. గుడ్ బై.